Guess what? In 5, 4, 3, 2, 1. Hello guys, my name is Alan Mr. Reverse hapo hivi kama kawaida. And guys, guess what today guys, I'm so happy man. The first thing is to say thank you guys for always supporting me. Sawa, kwenye una support si kila mtu na support. Kwenye una support, thanks a lot guys. If you have subscribed to this channel, I really appreciate your support. Ndio mnafanya nisi give up na hii YouTube. Sawa, na sita give up guys. So today mnaona kuna kakitu kako hapa hivi, niko na something here. Ni parcel imeandikwa to Alan Mr. Reverse from Lenny Ventures. Lenny Ventures wanakuanga pale hivyo IG. Nitawataga hapo hivyo mtawaona. Wanauzanga hizi vitu, nitamwambia mkiona ni nini saki kumwambia saa sawa. Nitamuelezea kuwahusu baadaye sawa. So matumana hii kitu na plus hii kitu guys nataka kumwambia kwenye nimeitoa guys. So this thing nilikuwa live fulani hii kitu nampea after nimeifungua. So the reason of the video guys is to unbox this thing with you. Tuone ni nini kwa hapa hivi ndani guys. Then tamuelezea. Sitaki kuharibu content sahi. Thanks a lot guys, my TikTok family guys. Manze tukianziwa na Keisha Lynn. Hey, lazima ningemtaja kwa my YouTube channel. Keisha Lynn, mama, thanks a lot. Hey, she's my TikTok mama. Thanks a lot. You are part of this. Then there is Sally. Yo, my MVP. Sally, you are my MVP on this thing. And I really appreciate your support. Then there is Lincoln. Lincoln, thanks a lot and God bless you. I remember hao watatu walichangia sana kununua hii kitu. Those three walichangia sana kununua hii kitu. Imagine just people amjuani amjai meet but they are supporting like mmejuana mmeishi pamoja. Like guys, this TikTok imenionyesha love and I really appreciate manze kwa hiyo sawa. So acha tuupeni kitu tuone ni nini. First thing kuna hii box iko hapa hivi ya kwanza. I'm so happy, nishaanza kuwa happy. Acha nichungulie. Guys, kuna hii box ya kwanza hapa. Manze wenye nimetaja Keisha Lynn, Lincoln and Sally, God bless you. So kuna hiyo box ya kwanza imewekwa kwa hii gunia, sijui ameweka kwa hii gunia yote ya nini. Then kuna hii laptop bag. There is this laptop bag guys. Guess ni nini hii? Guess what I'm having here guys. Acha nione kama alikuwa ameifungulia kwa njia nini. Kanigeza para nini tumeweka hapo ndani. No hii guys. Imewekwa kwa kabati kazuri, you can carry like this. Ona tu guys, just look at this package. So kuna open tuone nini iko hapa hivi ndani. Guess what? In 5, 4, 3, 2, 1. Yo! Yo! What? Guys, look at this. Look at this guys. What? What? A 16-inch guys. A 16-inch ring light. Imagine guys, a 16-inch ring light. Ndo hii. I want to make sure that this is a 16-inch because mimi nilitumana 16-inch. Let me make sure. Oh, the 16-inch, yeah. This is a 16-inch from Lenny Venture guys. 16-inch. Then guys, tuanze na hii. Kuna hii. First, wana hii inakuja, imagine hii yote. Inakuja imewekwa kwa hii bag kubwa hivi, bag mzuri sana. Nimepata kuweka manguo. Guys, sijui kama mnaniona vizuri hapo by the way. So inakuja na receipt yake ndio imefixiwa hapa. Yani inakuja na everything manze. Hawa watu ni watu true manze. Everything. Uko na 16 inch zo 750 wanaandika wajue ni wewe ndio iko paid na nini ndio hiyo 50 namwambia baby baadaye. So kuna hii first thing. Hii ni stand if I'm not wrong. This is a stand.
This is a stand, very strong guys. Kuna ka ring light niko na hapa hivi lakini ni ka weak. Like ilikuwa ya 8 inch, nilikuwa natumia ring light ya 8 inch ikaharibika. That's why I had to bought this. Just look guys at this Izima station zote. Ona. Like this thing is crazy big. What the look at this guys. What the tall, very tall ring light. What? Just look guys. Strong and tall. What? No, hiyo guys meko hapo. Then guys, there is this. This is the best thing ever. Ndo hii. What the guys? What? Here I have to show you vizuri guys. So guys, this is it. Ndo hii inakuja hivi. First thing you can check them out. Wanaitwa Lenny Venture. Ndo hao guys wameniletea IG Lenny Venture. Like this hand watu unaweza trust, like unajua kununua vitu IG mtu uogopa like sijui nini. So I want us we unbox it together tuone venye iko. Wow. Guys, look at this. Look at this guys. Like for real. Just look. Ona. Free. Then this is the king. This is the king guys. This is the king. Just look at the king himself. Look at the king himself guys. Look at the king himself. Look at him guys. Just look. Touch screen guys. With all of this thing, acha tuiopen, we see the result. Acha tuiopen, tuone venye inakaa guys. Just look. So guys, look at this stand. First of all, out of all thing, look at stand. Sijui kama mnaiona, acha tu tuifungie hapo kidogo. Siende sana. Acha tuifix guys, then nitakuonyesha nikifix. Juu naona kama kuna vitu zinasumbua. So guys, I'm done kuunganisha hii kitu imenisumbua. Plus kuna hata vitu sijaona. Kuna vitu sijaona nitawauliza. Kuna kitu yani kutubolt fulani sijaona. But finally nimeimaliza kuiunganisha. Imenikula kichwa guys. Imenikula kichwa mbaya. So nataka tuitumie. We see the difference between ya kitambo na ya sahi guys. Cause this thing nimeitumia kwa video moja guys. Kwanza unajiangalia hivi na shangaa. Huyu ni mimi ama ni nani huyu? Chini muonyeshe guys. This is fun. So guys, this is before ring light. No, hii mimi sasa before ring light. Imagine this poor lighting ya kwangu versus yo. What? Wait a minute. Is this me guys? Is this me? Guys, I can't imagine manzi, like God anakutoa mahali guys. Ona natumia laka sikuwa najua 16 ni kubwa hivi haki ya Mungu. Guys, ni kikubwa hivi. Nikake moeri. Anyway guys, nimeangalia kakitambo kenye nilikuwa natumia takakakwa kanatosha hapa hivi kwa hii uso hapa. Na hii inaingia hadi hapa. So you can imagine how big it is. Like hii kitu ni refu, big, yani distance yake tu hivi. Mpaka karibu iguze chini hapa hivi na hiyo miguu yake cause ni refu. Strong. Cute guys. Plus you can change this. You can change. Ona. Kuna hiyo yangu, hiyo ni white.
kuna hiyo cool na kuna hiyo warm. Which one is better, guys? Just look. Versus, what is this? Who is this? Then who is this? So manze, I really appreciate your support, guys. Whoever alichangia kununua this ring light. This ring light, guys, nataka kumuonyesha bei. Ring light ilikuwa inatoka, I don't know whether you can see. Sika mnaona ni 57. That is 5,700 plus iko hapa hivi imewekwa hadi za delivery, sawa? So ilikuwa inatoka 5500 ndio ilikuwa inatoka inauzwa manze. Plus ni worth it cause walikuwa mpaka na gadgets zingine wanapeana this free tripod. Imagine phone holder like hii, kama nataka kufanya maybe ka vlog hivi, nashika simu hivi manze. These people, Zen Ventures, you are the best man. Like me, ni watu sahi nimetrust. Hata nikitaka kitu kingine nitawaitisha tu cause hao ndo watu sahi na trust. Cause kununua kitu IG si mchezo manze. Uweze jua unauziwa na nani, sawa? So ukiona umeuziwa kitu na ifike, thank God. Just look at me, guys. So subscribe guys, share, like, comment. Manze tuko na couples channel pale Void TikTok, Allans_family. Allans_family, guys. Manze enda follow hiyo because more content zinakuja manze with my babe. Tunafanyanga makeup nini. Sisi ni couples ya goals, sawa? Let's go, guys. Subscribe, share, like, comment. Tupatane TikTok Allan_Mr. YouTube Allan_Mr. This one, subscribe, share, like, comment. Manze, Zen Ventures, salute.